Yes guys, reka mbasuze nongere mbahe ikaze kuri YouTube channel yacu. Nkuko bisanzwe rero ibiganiro byacu byibanda ku cyo bita free mining app, legit investment platform, free airdrop ndetse na trending news in cryptocurrency. By'umwihariko rero nkuko muri kubibona imbere yanjye kuri dashboard, muri kubona ko tugiye kuvuga kuri Pi network. Ndagira ngo mbibutse ko ku batarabimenye, ejo hashize ku itariki 28 yari P2 days cyangwa nk'isabukuru y'amavuko ya Pi network, ndetse akaba ari n'isabukuru y'amavuko y'uwo bita Elon Musk, umukire wa mbere ku isi. Okay, rero ndagira ngo tugaruke dusesengure byimbitse bimwe mu byagiye bisohoka bishyashya muri uyu mushinga wacu wa Pi network, ndetse nkomeza gushimira abantu bakomeje kwizera uyu mushinga wa Pi network, babwira ngo please mukomeze mugerageze, mwicike intege, ibyiza biri imbere. Okay, nkuko rero muri kubona imbere yanjye kuri tableau handitseho ngo Pi 2 days mainnet migration and announcements. Byanze bikunze hari ibijyanye na mainnet, ariko iyo tuvuze mainnet nizere ko abantu bahita babyumva neza. Mainnet ni uburyo bwo gukura Pi network twamayiningiye muri application ya Pi, kugira ngo application yitwa Pi network murayizi, hanyuma tukazimuvinga cyangwa tukazijyana muri application yitwa Pi browser. Kuri Pi browser niho dufite wallet, niho tuzajya tubika za coin za Pi network, kugira ngo tuzajya twemererwa gukora send na receive cyangwa exchange hagati y'aba pioneers. Byo mvuze send na receive ni ukohereza no kwakira, nimba ugiye wenda kugura ikintu kuri Pi chain moro n'ibindi byinshi cyane. So rero tugiye kurebera hamwe ku bijyanye na mainnet icyo bagiye bayitangazaho, ndetse tugende tubereka n'ibyo mugomba kwitaho no kwitondera. Tugiye kuvuga ibintu byinshi, rero urasabwa gukurikira iyi video kugeza irangiye. Yes, ngiye ndizera ko uramutse ukurikiye iyi video ukayirangiza nta kibazo na kimwe wagira muri uyu mushinga wa Pi network, kuko amakuru yose tukugezaho ni amakuru aba yizewe, tuba twakuye ahantu hizewe cyangwa kuri core team ya Pi network. Okay guys, ndagira ngo noneho munyemerere dutangire n'agace ka mbere. Iyi yari introduction, reka dutangire tubereka ibyagiye bitangazwa. Biba biri mu Cyongereza, butumva Icyongereza tubibashyire no mu Kinyarwanda. Kandi ikindi, nimba utarakora subscribe kuri channel yacu, byaba byiza ukoze subscribe ugakanda no kunzogera, kugira ngo tujye tugenda tubana 5 kuri 5. Mutwereke ko mudukunda, natwe tuzajya tubakorera ibiganiro byiza. Okay, let's go. Yes, migration to mainnet. Please complete all previous steps before completing this step for mainnet. This step will enabled once you complete all the above steps. Ngira ngo ubu n'uburyo bwa karindwi cyangwa n'inzira ya karindwi bashyize mu cyo bita mainnet checklist. Kugera kuri mainnet checklist no gufungura application yawe ya Pi network, ugakanda hejuru mu nguni mu kaboko k'ibumoso hano hari uturongo dutatu, ugahita ubona handitse mainnet, ugakandaho, nyuma ukabona handitse mainnet checklist, ugakandaho.
uhita ugera ahantu hari inzira zirindwi cyangwa ibintu birindwi ugomba kuba wujuje kugira ngo ubashe kumigratinga Pi network ziri transferable, uzijyane muri Pi browser hamwe nababwiraga. Izo nzira zirindwi sinzi wenda niba twakongera tukazibukiranyaho, ariko buri wese nkeka ko yabikoze, umupiyoniya wese uri serious nkeka ko yabikoze. Inzira ya mbere cyangwa uburyo bwa mbere dusanga muri MAINNET ni uko waradownloadinze application ya Pi app. Iyo wayidownloadinze ukajya muri MAINNET checklist ubonaho akavi k'icyatsi, biba bivuze ko iyo step wayikoze cyangwa wayirangije. Hanyuma uburyo bwa kabiri cyangwa inzira ya kabiri dusanga muri MAINNET checklist ni kitwa create Pi wallet. Abantu mutarafungura wallet cyangwa umuntu udafite wallet, iyo agiye kureba kuri aka kantu kitwa create Pi wallet asanga hariho umutuku, haba hariho aga triangle k'umutuku. Ariko iyo ufite application ya Pi browser ndetse ukaba ufite na wallet, icyo gihe uhita usangamo akavi k'icyatsi. Hanyuma ikindi kintu cya gatatu ni confirm your Pi wallet. Iyi step nimba umazije gufungura Pi browser yawe ukajya ahantu handitse ngo wallet.p, ugafungura wallet bakaguha passphrase ukazibika neza. Hanyuma wamara gufungura wallet ukaza kugira ahantu handitse send na receive, ugakanda kuri receive ugakopiya icyo bita wallet address. Ubwo wallet address ni nka nimero de compte yawe cyangwa address ikuranga uzajya wohererezwaho amapi aturutse ku bandi bapiyoniya, nyine biri kumvikana. Hanyuma iyo address ukayizana, hari aho bahita bakwereka kuyishyira, ukayishyiramo. Hanyuma wamara kuyishyiramo ugakanda confirm. Icyo gihe kuri iyi step ya gatatu yitwa confirm your Pi wallet naho hahita hazaho akavi k'icyatsi. Hanyuma uburyo bwa kane cyangwa inzira ya kane, ikindi kintu cya kane ugomba kuba warakoze muri MAINNET checklist ni kitwa commit to lookup configuration. Commit to lookup configuration, ahangaha ngira ngo twabivuze ibintu bijyanye na lookup. Lookup twavuze ko ari nk'uburyo ushobora gufata Pi ukazibika ahantu ku buryo utazikoresha, ni nka compte bloqué. Hanyuma wenda urugero nimba Pi imwe izaba ifite agaciro k'amadolari 30 bakiyiranshinga, wenda wazibloka amezi 2, 6 cyangwa umwaka cyangwa imyaka 3. Nyuma y'imyaka 3 wenda Pi imwe ikazaba ihagaze nk'amadolari 100. Urumva nimba wararokinze Pi 50, byanze bikunze amafaranga ziyongera. Rero hano rero gukora lookup ni itegeko. Ushobora gukora lookup y'igihe gito cyangwa lookup y'igihe kirekire. Igihe kirekire ni imyaka 3, igihe gito ndumva ari amezi 2 nimba ari ibyumweru, ntabwo ndi kubyibuka neza. Ariko iyo wakoze lookup, icyo gihe nawe aho hantu naho haba hari akavi k'icyatsi. Hanyuma rero indi step ya gatanu iravuga ku kijyanye na submit your KYC verification. Ku bijyanye no gukora KYC rero ngira ngo mwabonye ko havutsemo ikibazo kitarakemuka ku buryo abantu bose babona KYC, ariko nagira ngo mbamare impungenge, mwitonde, mwihubuka. KYC muzayikora kandi nizera ko buri muntu wese wamayininze Pi network azapasinga KYC. Kuko gukora KYC nta kintu kigoranye kirimo, ni ukuba ufite ibyangombwa bihura n'amazina watanze, then igihe kikazagera KYC ukayemererwa ukohereza ibyo byangombwa byose ukifotora. Ntabwo ari ibintu bigoye gukora KYC, ni ibintu biri simple, izera ko naho muzaharenga. Hanyuma aho ngo nimumara kuharenga rero uburyo bwa gatandatu bita bukurikiraho nicyo bita wait for KYC results. No kuvuga ngo kuri iyi step iyo wamaze kohereza KYC yawe cyangwa ibyo byangombwa, utegereza ko bagusubiza cyangwa bakonfirima KYC yawe. Alright, hanyuma uburyo bwa karindwi ari nabwo bari kutwereka hano imbere yacu ni immigration to MAINNET. Izo nzira zose zindi ukoresha 3 nuzinyuramo neza, kumigratinga cyangwa kohereza
Pi coin zawe muri Pi browser, kuri wallet ya Pi browser bizaba byoroshye cyane. Muri kubona ko hano hariho akantu kameze nk'agatangara, ko kantu kazavaho hanyuma mwemererwe kuba mwatransfera cyangwa mwamigratinga Pi coins zanyu. Ikindi bwo tugahita dutegereza icyo bita hari mainnet, hari enclosed mainnet. Ubwo turi muri enclosed mainnet, aho tuzaba turi gukora ama KYC n'ibindi bigendana nayo. No hari n'igihe mainnet original n'igihe cyo gutangaza agaciro, the value of Pi, ari nabwo tuzahita dutangira gukora icyo bita peer to peer. Ubwo nuhango no koherezanya ama Pi hagati y'aba pioneers, cyangwa tukajya gushopinga ku ma Pi chain mall. Kuri Pi chain mall ni rwo rubuga ruzwi, ariko hari n'izindi mbuga nyinshi cyane zagiye zivuka kandi zose ziteguye gukorana n'uyu mushinga cyangwa n'iyi coin cyashya igezweho iri gutrendinga ya Pi network. Okay, reka tuze dukomeze n'indi step ikurikira. If you have passed Pi KYC, you can complete all the items on the mainnet checklist right now to enable the transfer of your Pi, your mobile transferable balance to mainnet. Please tap mainnet checklist on the home screen to complete your pre-migration requirements. Ahangaha rero icyo bishatse gusobanura ni iki? Ni ukuvuga ngo ubwo twari tumaze kubivuga, hari inzira cyangwa hari requirement uba ugomba kubanza kuzuza mbere yuko ukora migration. Kugira ngo iriya step ya 7 igereho, hari ibintu usabwa kubanza kuzuza, aribyo tumaze kuvuga. Once you finish step 1 up to 6 of your mainnet checklist, a new step 7 will become available to you. Completing this final step enables the mainnet transfer to be cleared for migration. Pi network has made a cryptocurrency accessible worldwide, allowing pioneers to mine Pi on the phone with no fiat costs. Okay, numara kuzuza bira bintu bitandatu, hazafunguka indi step ya 7 izahita yifungura, hanyuma uhite ukora icyo bita migration. Ahangaha rero bagakomeza bavuga ko kumininga Pi nta kindi kintu bigusaba, no fiat cost, nta kindi giciro bisaba. Icyo bisaba no kuba ufite mobile phone, ikindi no kuba wizera ibijyanye na cryptocurrency. It is a great success of community to come to a moment where a mined Pi balance is ready to migrate to mainnet. Okay, ubwo rukumva ko icyo bari kugenda bagarukaho bibandaho cyane mu makuru y'uyu munsi ni ikintu kijyanye no kuzuza biriya bintu bigera kuri 6 bikakugeza ku kintu cya 7 aricyo bita migration of Pi to mainnet. Yes, murimo murabona ko rero duhinduye page. No kuvuga ngo muri kubona noneho ejo hari video nigeze gukora mu minsi ishize mbereka ko ikitwa Pi mainnet kitaratangira, nta kintu cyari cyatangira kugeraho, ariko muri aka kanya kubijyanye na Pi mainnet muri kubona ko hari n'icyatsi, bivuze ngo turi kuri Pi mainnet account. Muri kubona ko abantu benshi batangiye gukora migration, ariko kuri available balance uri gusanga nta kintu kiriho. Okay, bivuze ngo abantu bakoze KYC banyuze muri za nzira zose tumajije kubabwira haruguru, abo bose bemerewe gutangira gukora ikitwa migration.
Rero ku bintu bya migration nongeye kubivugaho byo kumigratinga uvana Pi network kuri iri application tumayiningiraho ujyana muri Pi browser, hazamo iminsi 14. No kuvuga ngo iyo urangije gukora migration ukemeza ama terms and condition yose bari kugusaba, ibyo ngibyo birangira bakubwiye ko ugomba gutegereza iminsi 14 kugira ngo bacekinge ndetse bemeze migration yawe. Niyo mpamvu nk'uyu muntu uri kubona ko kuri available balance afiteho 0, bivuze ngo iminsi 14 ntabwo irarangira. Okay, reka tuze dukomeze. Hi Pioneers and Happy Pi 2 Day 2022. As part of the celebration, we are sharing with you many exciting news about the network and we're looking out into our future together. In highlight, the network has been growing and evolving at an incredible pace, achieving over 35 million engaged members, widely distributed in almost every country and region of the world. Our mainnet migration is underway. The majority of the network is able to submit KYC identity verification using the Pi native decentralized KYC solution, and Pi network has passed over 1 million KYC pioneers. First off, Pi mainnet migration has begun. Pioneers who have passed the Pi KYC identity verification can complete all the items on the mainnet checklist right now to enable their Pi mobile transferable balance to be queued for migration to the enclosed mainnet blockchain. See the mainnet migration announcement linked on the home screen for details on how the migration works. It is a great success of the community to come to a moment where the mined Pi balance is ready to migrate to mainnet. Pi network has strived to make cryptocurrency accessible worldwide, allowing pioneers to mine Pi on the phone with no fiat cost through contributing to the network's growth, inclusion, security, decentralization, utility, stability, and longevity. Mainnet migration of Pi balances moves the network now further in this progress in decentralization and closer to its vision of an ecosystem where pioneers engage with more Pi applications, use cases, and utilities. Importantly, remember, the current enclosed period of mainnet is specifically designed to allow millions of pioneers to complete their KYC and transfer their Pi to the mainnet, while the community focuses on creating utilities and bootstrapping the ecosystem without any external distractions. As part for the product support for the mainnet migration, Pi Network has also released a new version of the Pi wallet. This version not only enables mainnet transactions for pioneers, but also has an improved user interface tailored for pioneers to track the status of their mainnet migrations, view their lockups on the blockchain, and send Pi to and receive Pi from other pioneers using their public wallet addresses on the mainnet blockchain. We're so excited to see the wallet's functionality in action. Let us know what you think, as we're always interested in hearing your feedback. Another great news for Pi Network is its scalable KYC process that allowed the mainnet migration to begin. To KYC a massive and widely distributed network like Pi is a very difficult and costly problem. Verifying the identity of millions of people from over 230 countries and regions holding different types of ID documents in diverse languages. Born out of lack of a complete and feasible alternative in the world, Pi KYC solution is a unique and proprietary design that combines machine automation and the crowd power of Pi community itself to solve this difficult problem natively, achieving its desired scalability and geographic coverage. This native KYC solution, free of fiat costs for all members, is one of our great efforts to deliver on our promise of
fairness, inclusivity and utility for pioneers, and Pi's contribution to the world with the capability of verifying massive distributed social networks, getting the world ready for its Web3 era. Pioneers, we are happy to report that the native decentralized Pi KYC is scaling as expected. Over 1 million pioneers have now successfully KYC'd. This is such an exciting achievement given that the mass Pi KYC solution was only released in March. Over half of all pioneers are now eligible to apply for KYC, though it will take some additional time to successfully pass everyone. Over 125,000 human KYC validators are active every day, demonstrating the power of Pi community's crowdsourced and decentralized efforts to process KYC applications. Over 203 countries are bootstrapped with validators, which represent about 92.6% of the global population. And with these, over 90,000 KYC applications can be processed each day, which is actually expected to increase as both KYC demands and validators continue to grow. The speed of the validation of a KYC application usually takes less than a day and can take as little as 10 minutes. In addition to solving the difficult KYC problem for the network, Pi KYC is a perfect representation of how the entire Pi ecosystem works. A native, decentralized community where labor is exchanged and real utility is created for Pi with no fiat currencies involved. With KYC, we envision a legally compliant and utilities-driven application ecosystem that is integrated into the everyday lives of millions and later billions of pioneers as a truly widely distributed cryptocurrency network. Now, here are some general updates and progress about the network as a whole. As we announced before, we have over 35 million engaged pioneers, distributed in over 230 countries and regions, and over 20,000 Pi testnet nodes. Core team has been continuously growing, with currently more than 40 people working on Pi Network's technologies, products, ecosystem, and community, and more. Also, the Pi community has more than 250 volunteer moderators helping pioneers in over 50 languages in the Pi chatrooms. And thanks to every pioneer for helping Pi Network grow to where it is today. Now that pioneers are KYCing and migrating their balances to mainnet, the focus will be to build the enclosed mainnet, propelling the Pi ecosystem forward. Remember what the current enclosed network period of mainnet means. It allows the network to have time for verifying the identities and migrating millions of pioneers to mainnet, while the community focuses on creating utilities and bootstrapping the ecosystem without any external distractions through building and using new Pi apps, transitioning testnet apps to mainnet, and completing and improving ecosystem infrastructure. The mainnet SDK will be released soon after enough people migrate to allow apps to deploy on mainnet and create utilities for pioneers. Pi apps will be able to switch from testnet to mainnet to production mode essentially for real Pi transactions. Apps released during this period will include both those created by community developers and the core team. Pioneers who have migrated to the mainnet will be able to spend their Pi on Pi apps, boosting utilities creation and bootstrapping the Pi ecosystem before the open network. Some of such Pi apps will soon be available for pioneers, while more Pi apps from the community will be gradually onboarded. We're looking forward to seeing community apps such as some of the 2021 Pi Hackathon winners, as well as some core team apps to come online for pioneers to use. Moreover, Pi Network is happy to announce that we will also be hosting ongoing scalable online hackathons, because the core team is turning the Brainstorm app into an automatic scalable hackathon system that involves blind peer review processes. The ongoing hackathon system is meant to further surface excellent community development and support the overall apps ecosystem. Also, as part of the celebrations for Pi Today, we will have an online Pi Art Festival showcasing pioneers' creativity and passion for Pi. All in all, with the efforts from each pioneer,
moderator, KYC validator, and the core team, we have come to this exciting historical moment. This is an incredibly exciting time for Pi Network as we transition the Pi ecosystem into a fully functional ecosystem on the MAINNET blockchain. And pioneers, we want to emphasize that there is never a shortcut to true lasting success. Whether it is for an individual or a network, whether it is in history or at present day, whether it is crypto or non-crypto, great things take time and persistent efforts to build. We hope all pioneers share the same spirit. See through the noises, the ups and downs of the outside world. Keep building. Focus on substance and persevere in good or bad times to create by ourselves what we strive to achieve. Thanks everyone, all pioneers, again for your continued support, dedication, and engagement in our shared Pi journey.